The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to our computer application virtual class. I hope you all are fine. Yes, so we have completed 9 chapters and today we are going to enter into our new chapter, IT applications. So on the previous chapters, we have discussed various technologies, networks and other internet services, right? So here we are going to see the areas where these services are used, like IT applications which are used to make our life more easier, right? Because nowadays we are using these IT applications for day-to-day life purpose like online payment, healthcare, education, etc. Right. So here we are going to learn more about IT applications of those areas, right? So before entering to the topic, you have to know the term ICT. Have you heard about ICT? Information and Communication Technology. Yes, see, ICT refers the use of IT in day-to-day life, or it more stresses the telecommunication and other day-to-day life which uses IT applications, right? So ICT we can term an extended synonym of IT. So using this IT technologies in day-to-day life is what ICT, Information and Communication Technology. So where are the areas we are using this IT applications? So let's start with e-governance. So e-governance means providing government services to the public digitally, right? So nowadays we are using government services through online also, right? We are doing income tax payment through online, right? So or paying electricity bills through online. Yes, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഈവൻ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല, അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാനും ഗവൺമെൻറ് സൈറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Yes, so e-governance refers to provide government services to the public digitally, right? So what is the purpose of e-governance? Yes, it is to make the efficient government services to the public, to make sure that government services are reaching to the public properly, right? So that is what e-governance. So it refers the government services digitally to the public, right? Then there are 4 types of interactions of e-governance. First is G2G, government to government. Yes, so G2G or government to government are sharing the data or information between the 2 government agencies, right? 2 government agencies തമ്മിലൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് G2G എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ സർവീസസ് ഇതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ബിറ്റ്വീൻ 2 ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് G2G റെഫർ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ദെൻ G2C, ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൻസ്. സോ ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സ് ആണ് G2C, ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൺ. സോ it creates an interface between the government and citizen. Example, tax payment, billing. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ G2Cയുടെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് G2B, ഗവൺമെൻറ് ടു ബിസിനസ്. എഗെയിൻ, സോ പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ടെൻഡേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യും. യെസ്, കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് മാത്രം കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് ഗവൺമെൻറ്റും ബിസിനസ്സും തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് G2B, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് G2E, ഗവൺമെൻറ് ടു എംപ്ലോയീസ്. സോ ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ലൈക്ക് ഇ ട്രെയിനിങ്, യെസ്, ഓർ ഈ സർവീസസ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സർവീസസുകളാണ് G2E, ഗവൺമെൻറ് ടു എംപ്ലോയി,
Okay, and it refers only to the government employees. Government employees ne maatrana ആ services provide ചെയ്യുന്നത്. Okay, so these are the 4 types of interactions of e-governance: government to government, government to business, government to citizen, and government to employees. Clear? So next is e-governance infrastructure. So it consists of mainly 3 centers: SDC, State Data Center, State Wide Area Network, and Common Service Center. So first one, State Data Center is to provide a core infrastructure and storage. Yes, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ e-governance എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിജിറ്റലി, റൈറ്റ്. സോ അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, സോ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റ സെൻറ്റർ. മെയിൻലി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് core infrastructure and the storage, and it handles data management, resource management, etc. Right. Then it provides an efficient electronic delivery of G2C, G2B and G2G. So ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻസിൽ വരുന്ന സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോപ്പർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, സ്റ്റോറേജ് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് SWAN, State Wide Area Network, and it provides the network connectivity between the government and other business or citizens or employees. Okay, so here again it differs for state wise. State wise ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് സെപ്പറേറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. മെയിൻലി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ കണക്ടിവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് അതർ ഏജൻസീസ്. റൈറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് CSC, കോമൺ സർവീസ് സെൻറ്റർ. സോ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റേഴ്സ്. എക്സാമ്പിൾ അക്ഷയ സെൻറ്റർ. യെസ്, നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു CSC ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. യെസ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് all the services to common people, right? And the services are like agriculture services, education, health service, or rural banking, etc. Clear? The main example is Akshaya centers. So these are the main 3 aspects of e-governance infrastructure. Clear? Then next is some of the benefits of e-governance. Yes, so the first benefit is it leads to automation of government services. So it is completely machine oriented. അല്ലേ, നമ്മളെല്ലാം machine oriented, ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. Clear? So here it makes sure that whether all the public gets the government services properly. Right. Then second is it strengthens the democracy. Right. Then more transparency in the functioning. Yes, നമുക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് മന്ത്ലി, അല്ലേ, കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസം വരെ കിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മൾ വാങ്ങിയില്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ഡേഷൻ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട്. യെസ്, സോ അവിടെ ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും, അല്ലേ. യെസ്, ദെൻ മേക്സ് എവറി ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്സ് ടു അവോയ്ഡ് അൺനെസസറി വിസിറ്റ് ടു ഓൾ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസസ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകൾക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നില്ല, അല്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും. So you can avoid unnecessary visit to the government offices. So these are some of the benefits of e-governance. So next, let's see some of the limitations of e-governance, right? So first is it is difficult to provide these facilities to rural areas. Rural areasൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ, അല്ലെ അവിടെ ആ സർവീസസ് അവർക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിയോ എന്നുള്ളത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. റൈറ്റ്. ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ആർ ഹൈലി റിക്വയർഡ്. ഈവൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് പോലെയുള്ള അവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ്, ഡാറ്റാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ. സോ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. ദെൻ എ ഹ്യൂജ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. സോ ഇങ്ങനൊരു ഈ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. റൈറ്റ്. Then integrity of various departments is essential for the efficiency and effectiveness of e-governance. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്താലും അവരുടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അവിടെ ആവശ്യമായിരിക്കും. യെസ്, ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, സോ ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓർ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് e-governance. റൈറ്റ്. Then these are the some of the useful e-governance websites. Yes, so first is Desh Kerala, e-district, income tax. So just go through the websites and its uses.
Okay, so these are the some of the useful websites of e-governance. So go through each websites, right, and just understand the use of these websites. Clear? Yes. So I hope you got an idea about the session, right? So in the coming session, we will discuss more ICT applications, right? So copy this contents to your notebook, yes, and study well, and go through the textbook also. Okay. So if you have any queries, you can contact me. So see you on the next session. Bye.